সুপ্রিয় আজকের ভিউয়ার, ওজি ইমি অ্যান্ড এডুকেশন কনসালটেন্সির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আজকের ফেসবুক লাইভে স্বাগতম। আজকের ফেসবুক লাইভে আমাদের যে মূল টপিক যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে মাস্টার্স বাই রিসার্চ অর ডক্টরস অফ ফিলোসফি পিএইচডি প্রোগ্রামের বিভিন্ন ফান্ডিং এবং অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্তর আমাদের আজকে ফেসবুক লাইভের মূল আকর্ষণ। আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর আতাউর রহমান। আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। আমি আমাদের সকল আজকে ফেসবুক লাইভে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে প্রথমে বলে নিচ্ছি, আমাদের লাইভে আপনারা কোশ্চেন করে আমাদের ফেসবুকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট করে আপনাদের কোশ্চেন গুলো জানতে পারবেন, আনসার গুলো পেতে পারবেন। তো শুরুতেই আমরা আজকের মূলত বিষয়টি থাকবে পুরো অস্ট্রেলিয়া কেন্দ্রিক। অস্ট্রেলিয়াতে কিভাবে অ্যাডমিশন পেতে হলে, বিশেষ করে ফান্ডিং পেতে হলে কি ধরনের স্টেপ গুলোতে আপনি যেতে হবে সেই ব্যাপারগুলো আমরা আলোচনা করব। তো আমরা যেই দেশটি নিয়ে আলোচনা করব সেই দেশটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে যে অস্ট্রেলিয়া দেশ। আমরা দেশটি সম্পর্কে জাস্ট 2 মিনিটের একটি ভিডিও আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। The land of dreams, the world's smallest continent and largest island. This vast country is vibrant, multicultural, and full of spectacular scenery. Welcome to Australia. Join us as we discover the land down under. Misk Travel Guide brings you the ultimate travel guide to Australia. More than most other developed countries, Australia seizes the imagination. For most visitors, its name is shorthand for an endless summer where the living is easy, a place where the adventures are as vast as the horizons, and the jokes flow as freely as the beer, a country of can-do spirit and easy friendliness. No wonder Australians call theirs the lucky country. Australia is a land of staggering contrasts and spectacular beauty. Along the coast, you can explore vibrant multicultural cities, vast sand islands, ancient rainforests, and one of the planet's most awe-inspiring natural wonders, the Great Barrier Reef. In the outback, rugged national parks and red-earthed deserts offer the ultimate in adventure travel. Top it all off with a laid-back feel and friendly people, and it's no wonder Australia scores top billing on bucket lists around the world. Sydney Opera House. Mention Sydney, Australia, and most people think of the Opera House. Shaped like huge shells or billowing sails, this famous building on Sydney's Bennelong Point graces the list of UNESCO World Heritage Sites and is one of the world's greatest architectural icons. Designed by Danish architects. সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা এতক্ষণ দেখতেছিলাম অস্ট্রেলিয়ার একটা চিত্র, একটা ভিডিও আমরা দেখতেছিলাম দক্ষিণের রানী সিডনিকে। এই পর্যায়ে আজকে আমাদের যে প্রধান মেহমান, প্রধান গেস্ট, তার সাথে আপনাকে পরিচয় করে দেব। আমাদের সামনে আপনাদের সাথে আজকে উপস্থিত থাকছেন প্রফেসর ডক্টর আতাউর রহমান, ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি। আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস প্রফেসর ডক্টর আতাউর রহমান. Professor Dr. Atar Rahman, I would like to thank to you for joining to our Facebook Live. Could you please introduce yourself for our viewers? I'm a professor of water engineering in Western Sydney University. I am originally from Bangladesh. I graduated from Kuwait in 1982. Then I worked as a lecturer in Duet for 1 year. And then also worked for around 6 years in Bangladesh Water Development Board. Then I went to Ireland with the Irish government scholarship to complete my master's degree from there. And then I came to Australia with a scholarship to do PhD in Monash University in Australia. And I completed my PhD in 1997. And since then I have worked in Monash University
Cynical Night Mars, Queensland University of Technology. I joined Western Sydney University as a lecturer in 2002 and became senior lecturer in 2006, associate professor in 2014, and professor in 2019. So my research area is water and environment. I have published around 444 publications. Among them, there are around 120 which are high quality, high impact international journal articles. I received number of awards from Australian government for my research. And also I received Best PhD Supervisor from the Western Sydney University twice in 2014 and 2017 as well. Currently, I have 10 PhD students, and I coordinate around 5 subjects in the university. I am in the editorial board of 3 international journals, one from US, another from Switzerland, another from Australia. So that's a very brief introduction of myself. Thank you, Dr. Professor Atar Rahman. We are really very happy to get our professor tonight. So we actually will be discussing about the funding, admission requirements, and what are the main step actually getting the for a good supervisor, or the how to write a good research proposal. We have to ask many things. So I would like to request our viewers, if you have any question, just ask to our Facebook live, so we can happy to answer your question. The first thing, so I would like to answer our tonight guest, Professor Dr. Atar Rahman. Could you please explain us what is actually basic requirements for admission getting the Master of Research or PhD programs in Australian universities? In Australian university, generally masters by research they don't like that much, so they would like to give PhD scholarship directly. But some universities, they allow to do master by research. The requirement are that you should have a good results in your undergraduate degree. If you have a GPA at least 3.2 or more than 3.5, then that would be the better. And on the top of that, if you have a master degree as well, I mean that for engineering, if you are doing a bachelor degree for 4 years, then after doing the bachelor degree, you can do a master degree again. So if you have a master degree, particularly if you have a master's by research or MPhil degree, that helps a lot to get the admission. And also you should have some publications. Many of our undergraduate students, they really don't focus on publication because their supervisor, they don't tell it. So when you are doing a final year project or final year thesis, then you really should target doing some publications in some good conference or in some journal. That is very, very important. So mainly 3 things. One is your undergraduate results, then your publication, and then if you have a master's degree as well. So that will help you to get the admission. Okay, thank you, Professor Dr. Atar Rahman. আমি আমাদের যেহেতু মোস্ট অফ দ্য ভিউয়ার্স বাংলা, আমি অনেক কিছু বাংলাতে শেয়ার করব, আপনি আপনার কমফোর্টেবল অনুযায়ী আনসার করবেন কাইন্ডলি। তো সেক্ষেত্রে আমরা জানতে চাচ্ছি, আমরা যে পক্ষে যেটা পাইলাম যে স্টুডেন্ট যারা রিসার্চ প্রোগ্রাম করতে আসবে বা যাদের ইন্টেনশন থাকবে, তারা আগে থেকে কিছু জার্নাল, কিছু তাদের পেপারস আগে থেকে রেডি করতে হবে। এটা কি আপনি কি জোর দিচ্ছেন এই ব্যাপারটাকে, নাকি তাদের রেজাল্টটাকে বেশি করে দেখা হবে? Publication is very, very important. Nowadays, to get the scholarship in Australia, without publication, it's almost impossible. Because the competition is so high. And many students, they go to China and Malaysia to do their master's degree, and during that time, they do the publication. So really, if you are applying for Bangladesh, then you have to compete with them. So if somebody has publication, definitely he will get more points because it's a point system or a scoring system. So that's why really with very good results, without publication, you will go down. Okay. Because it's a matter of competition.
সো আমরা যেটা বুঝলাম পাবলিকেশন ইজ মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা প্রফেসর থেকে যেটা জানলাম আমাদেরকে একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি কিছু পাবলিকেশন অবশ্যই থাকতে হবে ইফ উই হ্যাভ ইন্টেনশন টু গেট দ্য ফান্ডিং অর দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম ইন ফিউচার ইন অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি। সো দ্যাটস এ গুড থিং। অ্যান্ড আমরা আরেকটা কোশ্চেন, যে কমন যে কোশ্চেন গুলো আমরা নর্মালি পেয়ে থাকি, সেখানে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট আমাদেরকে আস্ক করে initially how we can get a supervisor. My relatives really, because I am in engineering field, or I am in the business field, or I am in the accounting field, so how can I get a good supervisor, my relative supervisor? What is the actual best way to get the supervisor from Australian universities? I think the number one step would be that you need to go to the website in your field, particularly somebody is civil engineering. Then you should really look at who are the academics or researchers in the civil engineering field, and then look at their website, and then write an email to them with your CV basically. And they will look at your CV, and if they feel that you are a strong candidate and you may get a scholarship, then they will get back to you. Otherwise, generally, they may not get back to you. So it's a little bit difficult, but really, you have to keep on trying. And it's a good idea to apply on many different universities. It's not a good idea to really go to only one university and hope that I will get it. Because some universities, sometimes they may have funding, but they are not getting some good applicants. Yep. So that's why really you don't give up. You try again and again and build up your career. You will get one day. You should not lose the hope. Like in the first year, if you don't apply, that's fine. You try to encourage you can start your part-time master degree and can try to do some publications and build up your career and CV, and slowly you'll be able to do it. Sometimes you don't have to start your PhD immediately after your undergraduate degree. That may not be possible for many people. So, প্রফেসর আমরা আরেকটা কোশ্চেন অ্যাড করতে চাই। আমাদের স্টুডেন্ট আমাদের কাজ করে, যখন আমরা সুপারভাইজারকে ফার্স্ট ইনিশিয়ালি আমরা ইমেল করব, এই ইমেলটাকে আমাদের পার্সোনাল ইমেল থেকে, আমি জিমেল ও ইয়াহু থেকে আসা গুড, অর আমরা কোন আমাদের স্কুল ইমেল থেকে করাটা বেশি ভালো? এটা একটা কোশ্চেন। নাম্বার 2 কোশ্চেন হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে ইমেলটাকে অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক বড় ইমেল করে থাকি, অথবা ইমেলের কোন একটা ছোট্ট করে ইমেল করে যেখানে আমাদের সিভিটা আমরা শুধু অ্যাড করে দিলাম। এই ব্যাপারগুলো আসলে জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স স্টুডেন্টরা জানতে চায় আমাদের কাছে। হ্যাঁ, অনেক বড় ইমেল করার দরকার নাই। জাস্ট বলা দরকার যে I looked at your profile in the website and I can see that you are publishing in this field. I am very much interested to do my higher degree in this area, and I am attaching my CV for your kind consideration. So this kind of thing, like not too many things at the beginning. You need to highlight your strength, like your GPA, if you have any publication. If you are coming from a very good university, then highlight the university as well. And also you can highlight that from some universities that many students, they have done very good PhD in many from other good universities. You can give some example as well in your, by some way that you can say that our university is good university. And many of our students, they are doing PhD as well. That's good. Fine. আমরা একটা কোশ্চেন পেয়েছি, সেখানে বলছে হাউ টু ম্যানেজ এ প্রফেসর। ও আই থিঙ্ক অলরেডি আমাদের প্রফেসর ডক্টর আতর রহমান আজকে আমাদেরকে অবশ্যই এক্সপ্লেন করছে একটু আগে যে উই হ্যাভ টু ইমেল টু দ্য ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি টু ডিফারেন্ট প্রফেসর, so who is working in your field, so we don't have to stick in one university or one professor, so we can manage it. Definitely if your profile is good, so definitely the professor will give you the reply email. সো আমরা অলরেডি কোশ্চেনটা আনসার আগে থেকে জেনে গেছি। তো এরপরে আমরা আরেকটু জানতে চাচ্ছি, আমাদের সুপারভাইজার আমরা পেলাম, আমাদের অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টস এর মধ্যে আর কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি আমাদের দরকার? আমরা জানি ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস একটা বেস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, এন্ড এনি আদার ডকুমেন্টস উই হ্যাভ টু submit to the admission department to get the admission. Once you get the supervisor, then you have to think about a research proposal, and supervisor may give a topic to you, or you may propose a topic, and then you have to propose around 3 pages long. And it's important because if your research proposal is not very broad, particularly if there are a lot of English mistakes,
then supervisor may get discouraged. So it's a good idea to check your proposal by somebody who knows better English or some senior person. They can correct your proposal. So in that this is one regard, important thing. in this regard, could you please explain us how to write a good research proposal? Is there any key point if you share with us so our student could be the benefited? That's right. In writing a research proposal, like at the beginning, you need to give some background of the problem that you want to do research. And then you need to consult number of journal articles in your topic. And then you have to really stress the problem that you want to focus on. And then really you have to identify the research objectives or the research questions or research hypothesis that you want to examine in your PhD. And then you have to give something about the methodology, timeline, and publication plan, that what sort of publication you want to make. And most of the time, the supervisor, they help in this way. Once the supervisor accepts you that, okay, you can apply with me, then they will try to guide you on that as well. থ্যাংক ইউ প্রফেসর। আমরা সামারি যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রফেসর যে অ্যাডভাইসটা দিলেন সেটি হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসে সুপারভাইজার আমাদেরকে এই যে প্রজেক্ট প্রপোজাল যেটা সেই ব্যাপারে কিছু হিংস দিবেন লেখার জন্য আমরা কিভাবে প্রপোজালটা রেডি করতে পারি, আর নিজে থেকে কিছু ইনিশিয়েটিভ আসতে হবে, তাহলে হয়তো সেই প্রপোজালটা রিসার্চ প্রপোজালটা ইনিশিয়েটিভ গুড হবে, প্রপোজাল হবে এবং সেটা হয়তো অ্যাকসেপ্ট হবে প্রফেসরের কাছে। এই পর্যায়ে আমরা আরেকটু জানবো, আমরা সুপারভাইজার পেলাম, আমরা রিসার্চ প্রপোজালও আমরা সাবমিট করলাম, and then whenever I will get the admission as well. So the second question and big question is the funding. So my first question is what there are a few other things. Yep. In admission, there are a few other things. When you apply for admission, then like you have to certify your document by justice or from Bangladesh Notary Public. Notary Public. You have to certify your certificates and mark sheets. And your English requirement, you have to satisfy that as well. And for your publication, one thing is very important that many people, they don't know it, is that for each of the publication, you have to provide the referee report, mean that when you submitted the paper, then the referee, they made some comments, okay, that you fix this thing, you have to improve this part. This is called a referee report for the publication. So they will ask this referee report that what kind of referee report you got from the publication. So they want to make sure that whether your publication is peer reviewed or not, whether somebody has checked it. So that has to be attached with the paper. And you have to really submit the full paper. Each of the paper you have to submit with your application. So that is important. Otherwise, there will not be any point or they not. আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আসছে, এখানে কি স্টাডি গ্যাপ ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অর নট? If someone study gap in PhD, study gap is not a factor at all. Yep. They don't study gap, they don't mind with the study gap. So আমরা যেটা সামারি করি, study gap don't mind, but you have to give some proper evidence you where you work for and what sort of work. For example, you have to give some work experience. Some evidence. Yep. So আমরা study gap is actually doesn't matter basically for the PhD students. So আমরা জানলাম। এরপর আমরা এরপরে যে স্টেপটা সেটি হচ্ছে আমরা ফান্ডিং। আমি প্রথমে জানতে চাইবো what sort of funding in Australia actually? As I know, there are lots of types of funding. So what sort of funding actually available for the international student basically? Like for funding, say from Bangladesh, particularly, sometimes Bangladesh government gives some scholarship to Bangladeshi people, but these are unfortunately limited to only government officials. Generally, from Australia, generally Australian government gives some funding. For every university, they have some allocated funding. They have a number of scholarship that will be provided to international students. But generally, these are not really fixed for only one country. But this is you have to compete against other countries as well. But what we have found that many of the Bangladeshi students, they are coming to Australia with PhD scholarship. For example, in our university, I think there are at least 50 students, they are doing PhD with scholarship, with full funding. Full funding means that
They get the airfare, they get their living allowance here, they get here the very good, quite good money. For example, one of the Bangladeshi persons, he got a scholarship last year with me. He applied from Bangladesh. So he got his degree from Chittagong University, and then he's working in the ICCDB, like the Diarrhea Research Institute. He's working there, and he made some good publication there. That helped him to get the scholarship really. So there are different type of funding. So really you have to apply for this kind of funding, and you have to compete with other applicants from other countries as well, and then you will get the scholarship. It's not that hard. A lot of Bangladeshi people, they are getting a scholarship, which is very encouraging. So এটা আমাদের জন্য খুব এনকারেজ যে আমরা প্রফেসরের কাছে জানতে পারলাম lots of students from our country, they getting the full funding. That full funding means you get your accommodation, living cost, your no tuition fee whole year, whole 4 years. So, and if you have kids, they can study free of cost. There are lots of things. So That's I right. think this is the very big good things if you got the full scholarship. So আমরা একটা কোশ্চেন পেয়েছি এখানে, আমরা যদি আপনাদেরকে কোশ্চেন আনসারটা দিতেন, সেখানে আমাদের একজন আনসার করছে, যদি কোনো স্টুডেন্ট মাস্টার্স করে ফর এক্সাম্পল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং সে পিএইচডি করতে চায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সো ইজ ইট পসিবল অর নট? what would they It really depends on the supervisor. Because if the supervisor thinks that it's possible, it may be relevant. For example, in textile engineering, maybe you have dealt with some chemistry, textile chemistry or something. Then in civil engineering, you may do something in the environmental engineering, so it might be related. So really, you have to prove that really what you have done is relevant. And if your supervisor accepts it, that should be okay. But it is completely different problem. For example, if somebody has done a degree in field in, say, in accounting, and he wants to do in engineering, then I think that will not help. Yeah. So আমরা আরো কিছু কোশ্চেন পেয়েছি, সেখানে বলছে যে if I have no work experience for the last 4 years, so is it possible to apply for the masters? Basically আমরা জানি আসলে you have to, the study gap is not allowed in Australia, you must have to give some evidence. এটা আমরা বলতে পারি। and another basic question, এটা আমরা সবাই জানি, without IELTS can I apply for the masters? Actually without IELTS, in আমরা জানি medium of instruction in Australia in English, so IELTS or PT or Cambridge, whatever English proficiency, you must have to give some evidence you are good enough for English, in your writing, in your speaking, in your listening, in your reading. There are 4 modes there, because other you have no good English, how can you actually finish your study or exam? That's why IELTS is mandatory. আমি কি ঠিক বলেছি প্রফেসর ডক্টর আতার রহমান? Get my medium instruction in English. For example, if somebody is coming from Kuwait, they say that my medium of instruction was English. So in some cases, we see that university accept, but really it's a good idea to do LTS and other because they don't have. Anybody would be okay with that, those kind of tests. জি, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yeah, the other disconnection probably for short. Okay, yeah. So yeah, now আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আসলে এটা একটা ভাইটাল কোশ্চেন, everyone asking many times. So actually the application যখন সাবমিট করে একটা স্টুডেন্ট for funding or for the admission, what is actually basic step university giving funding to the relative? Because if the only 20 or 30 scholarship for one measure, so but the applicant is maybe 100, so what is the actually basic I mean the scrutinizing tool the university scrutinize the applicant? That's right. I think it's we call it a scoring system. Yep. So when an application is lost, then it comes to the potential supervisor,
and the university asks that how much score this student will get. So the score, for example, that it will depend on your degree, if how much it was your GPA, or if you have a research degree, for example, MPhil degree or master's by research, then you will get more points. So point will come from your degree, that's 1 point. Another point will come from your publications. So how many publications you have? So for each of the publication, you will get some point. Generally, there is a kind of upper limit for the publication point as well. And then you have some points for your work experience. If you have relevant work experience, and you can show that in this work, I have done some publications, or I have written a research report, or I have developed some new thing, then that will give you some point as well. And then based on the point, they will really rank the applicants. Number 1, number 2, number 3, something like that. And then they will really offering scholarship based on that ranking. Okay. And it's very hard to really influence this ranking, because it is done through a committee and it's very fair system. থ্যাংক ইউ প্রফেসর। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি সামারাইজ করি, আমাদের যে বেসিক জিনিসগুলো, প্রথমে যে ডিগ্রি, আমি কোন ডিগ্রিটা অর্জন করলাম সেখান থেকে পয়েন্ট আসবে। তারপর পাবলিকেশন ইজ বারবার বলা হচ্ছে পাবলিকেশন। আমার যদি মাস্টার্স পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই কিছু পাবলিকেশন আমার থাকতেই হবে। এবং এরপর হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে আমার, সেটাকে খুব ভালোভাবে দেখা হবে। এরপরে অনেক স্টুডেন্ট আমাদেরকে আস্ক করে যে আইএলটিএস আসলে যদি আইএলটিএস অ্যাকচুয়ালি কোনো ধরনের পয়েন্ট ক্যারি করে না, এটা একটা বেসিক নিডস, বেসিক আপনাকে ওই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে হবে। জাস্ট মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যেহেতু ইংলিশ, সেহেতু আপনাকে ইংলিশের প্রফিসিয়েন্সিটা দেখাইতে হবে যে ইয়েস আই এম ক্যাপাবল to get the number 6 or 7 whatever IELTS requirement for different university asking different score. So but IELTS এ নরমাল ধরনের কোন ধরনের ইয়ে করে না। এনিওয়ে, এরপরে আমরা আরেকটা কোশ্চেন পাইছি। আমরা এই কোশ্চেনটা যদি দেখি, ফার্দার to my above question, how can I move to PhD with full funding from course-based masters if there is no research program including in course structure? Is it possible or not? I think really it's very hard. If you are coming to the course-based degree, then very difficult to transfer to research-based degree. We have seen that for many students that happens. For example, like when I go to the master's class here, say in last year I have around 95 students in my master's class, which is the coursework. And most of the students, they are coming from Nepal, India, Bangladesh, and many other countries. Some of the students, they're really good. They could have come they have come by their own finance, but they have come to the master's by coursework. But they should have really come by MPhil degree, master of philosophy, or master's by research, because they are paying their own money. So instead of doing master's by coursework, they should have come to do the master's by research, particularly if somebody has a good results. But some people think that I want to go to Australia and let me go first and I'll think what I will do. But if you're coming to the master's by coursework, then it's very hard to transfer to the research degree. Not easy. Quite difficult. Okay, so আমরা যেটা বুঝলাম, আমাদেরকে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে I want to go to the for research or the for the coursework. So প্রফেসর আমাদের যে অ্যাডভাইস দিল সেটা আমরা আগে থেকেই ডিসাইড করে নেব। So we don't have any intention, but just some people think করে I am going to the for the course degree first, then I will be converted to the masters. So it may be possible, but it's really quite hard, as we got the advice from the professor. So another question, আমরা মনে কোশ্চেন আগে থেকে আনসার করছি, তারপর আমরা একটু যাই, সেটা হচ্ছে what are included in the scholarship. I mean, একটা স্কলারশিপের মধ্যে কি কি জিনিসগুলো ইনক্লুডেড থাকে। তো আমাদেরকে জাস্ট প্রফেসর বলছেন, আরেকবার কি আমাদেরকে একটু বলবেন আমাদের জেনারেলি এটা থাকে নিজের এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের। তারপরে এখানে আসার পরে তাদের লিভিং অ্যালাউন্স, তাদের একটা মানি দেওয়া হয়, সে মানিতে তাদের কোনো টিউশন ফি পে করতে হয় না, টিউশন ফি ফুললি ওয়েবড। এবং তারপরে তাদেরকে একটা মানি দেওয়া হয়, সেই মানিতে তাদের মানে খরচ চলে যায়। তারপরেও তারা রিসার্চ ডিগ্রি করতে আসে, এরা টিউটরিং করতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়।
ইউনিভার্সিটি টিউটরিং করতে পারে, তারা মার্কিং করতে পারে, টিউটরিং করতে পারে। এরপরে তারা বাইরেও অনেক সময় কাজ করতে পারে পার্ট টাইম। বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দেখা যায় বাইরে কিছু না কিছু কাজ করে অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু স্কলারশিপ দেওয়া এটা গুড এনাফ, তাদের কোনো কাজ করতে হয় না। It's really good enough. For example, I got a scholarship from Monash University to do my PhD, and really I saved around $30,000 in 3.5 years after doing the PhD, and I had a family. Really, I had a wife and one son, but still I saved around $30,000 after doing my PhD during that time. Although I was doing some tutoring, as I mentioned. As you mentioned. থ্যাংক ইউ প্রফেসর। আমি আরেকটু অ্যাড করতে পারি, যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করি, সেটি হচ্ছে একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট যখন ফুল ফান্ড স্কলারশিপ পায় ইউনিভার্সিটি থেকে, এর পাশাপাশি সে যেভাবে আমরা জানি যে টাকাটা, যে মানিটা পায়, সেটা দিয়ে ইজিলি সে সার্ভাইভ করতে পারে, তাকে কোনো কাজ করার দরকার হয় না। অন টপ অফ ইউনিভার্সিটিতে সে টিউটরিং পায়, সেখান থেকে একটা বিগ অ্যামাউন্ট আসে। অন টপ অফ ও স্টুডেন্টের যদি ফ্যামিলি থাকে, ফ্যামিলি ফুল টাইম কাজ করতে পারে, আই মিন 40 আওয়ার্স পার উইক কাজ করার সুবিধা পায়। এবং তার আমরা আগে বলেছি তার যদি ফ্যামিলি কিডস থাকে, তারা সেখানে ফুল ফান্ডিং এ পড়তে পারে অ্যাজ ওয়েল। So there are lots of opportunity actually for the PhD students, basically who doing the research by PhD করতেছেন তাদের জন্য। সো আমরা সো ফান্ডিং পাওয়ার পরও আরো যে অপরচুনিটি গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখলাম। এরপর আমরা আরেকটা যে জিনিসটা আগেও আমরা আলোচনা করেছি, সেটি হচ্ছে আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আসছে, হোয়াট ইজ দ্য মেইন স্টেপ অ্যাকচুয়ালি উই শুড ফলো when we actually writing a research proposal? Just main step গুলো আমাদের কি হতে পারে? জি। Yeah, not issue a proposal. So the important thing is that the topic you want to research, you have to download some journal articles by going to Google Scholar, for example. You type the keywords and download some journal articles and then read those. And then in the research article, you have to give a background. For example, if I have to do for example, water pollution, then really I have to say that really why water pollution is important, and what are the different research people have done in this area, and what are the gaps in the research that really need to be examined further. So to find this gap is very important, but sometimes it's not that easy. But if you are reading some of the journal articles, then you will be able to find it. Then you have to say your objectives of your research and then the methodology. But really, research proposal, it doesn't carry any mark. And really, supervisor, they don't worry with the research proposal too much, because they know the student coming, he has very limited experience in research, and the proposal he is writing, really most of the time it ends at the end, because but of course you have to write a research proposal, and really to do that, you have to download some journal articles in the relevant field, and then if you read that, then you will have some good idea. এনিওয়ে আমরা আনসারটা জানলাম। আমাদের একটা কোশ্চেন আসছে, যদি এটা আমাদের রিলেভেন্ট কোশ্চেন না, if any student comes to Australia taking the scholarship, they can apply for the PR. ডেফিনেটলি ব্যাচেলার করুক অথবা পিএইচডি করুক অথবা মাস্টার্স করুক, এনিওয়ান পিআর এর জন্য যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলো ফুলফিল করলে অবশ্যই পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো। তবে আমরা বলতে পারি যারা পিএইচডি স্টুডেন্ট করছে, পিএইচডি কমপ্লিট করে ইন অস্ট্রেলিয়াতে, তারা নরমালি 20 পয়েন্টস পায় তাদের পড়াশোনার জন্য, প্লাস আরো অন্যান্য যে ইউনিভার্সিটি করে সেখান থেকে কিছু সুবিধা পায় পিআর পাওয়ার জন্য, তারা পয়েন্টে আগায় থাকে আর কি। সো আমি মনে করি দিস ইজ অ্যানাদার গুড থিং। কেউ যদি রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য পিএইচডি করে, সেটার জন্য মোটামুটি অনেকটা ইজি হয়ে যায় তার পয়েন্ট স্কোরের দিক থেকে। তো আমরা মোটামুটি দিতে পারি। আমার সাথে একটা স্টুডেন্ট ডুয়েট থেকে এসেছিল, Abdul Alim, probably Altaf might know him. So he's a very good really, and he's doing really very good, and he got the PR recently after doing PhD. And so he's আমি আরেকটা জানি, আমাদের মুজাহিদ উনি পিএইচডি করতেছে, রানিং পিএইচডি স্টুডেন্ট, হি গট দ্য পিআর last 2 weeks ago. He got the PhD. He's a running student. He didn't complete his PhD yet, but he got the PR with the talent program. So that's another good thing actually. So
হ্যাঁ, আমরা অস্ট্রেলিয়ার আমি আপনার কাছে এবার কিছু প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন আস্ক করতে চাই। শিওর আপনি শিওর বাংলাদেশে পড়াশোনা করছেন এবং অস্ট্রেলিয়াতে আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করছেন। বাংলাদেশের পড়াশোনা এবং বাইরের পড়াশোনার মধ্যে বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি কি ডিফারেন্সটা আপনার মানে ব্যক্তিগত লাইফ থেকে আপনি বলবেন? বেসিক্যালি কি ডিফারেন্স আপনি লক্ষ্য করছেন? আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের আমাদের সমস্যা যেটা হয় যে আমরা বেশি মেমোরাইজ টাইপের পড়াশোনা করেছি আমরা। তো যখন রিসার্চ ডিগ্রি করতে হয় তখন আসলে মোর লিখতে হয় এবং জাস্টিফাই করতে হয়। রিসার্চ রাইটিং যেটাকে বলে স্কলারলি রাইটিং। তো স্কলারলি রাইটিং এর ব্যাপারে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব কম। এর জন্য আমাদের দেশ থেকে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যারা আসে তারা প্রথমে খুব স্ট্রাগল করে রাইটিং এ। তো এখানে যেমন অস্ট্রেলিয়াতে দেখা যায় যে যারা স্টুডেন্ট ইভেন স্কুলে তারা দে হ্যাভ টু রাইট project even when they are in grade 2 and 3 you can see they have to make presentation even when they are in primary school, so Yes. they know how to write it, how to present something. But the people they are coming from Bangladesh, they are really hardworking, right? But really they really struggle a lot, but at the end they succeed because Bangladeshi people, they are very hardworking. And in Australia, like Bangladeshi people are doing very well in terms of the university academics. I think there are more than 200 teachers in the university from Bangladesh. And there are a lot of students, they are doing PhD, and they are generally doing very, very well because they are very hardworking. But of course, they struggle a lot in terms of writing. এক্ষেত্রে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা ইন ফিউচার যারা পিএইচডি আর মাস্টার্স বা রিসার্চ করতে আসবে অ্যাজ এ এক্সপেরিয়েন্স প্রফেসর হিসেবে আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? They should read a lot of English journal articles, English articles, improve their English writing, which is very, very important. ওকে, সো আমরা জানলাম আমরা যদিও আমরা অন্য রাইটিং এর দিক দিয়ে বরাবরই কিছুটা দুর্বল, হ্যাঁ, সেগুলো আমাদের যে রিসার্চ করার ইচ্ছা থাকে আমরা আগে থেকে রাইটিং স্কিল আমাদের করে নিতে হবে। আমাদের একাডেমিক পড়ার পাশাপাশি আমাদের অন্য কোথাও পড়তে হইলেও আমাদের রাইটিং স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে ইফ I have a intention to get the for PhD program in overseas. So আমরা যেহেতু আপনি অন্যান্য দেশে ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ছেন, হায়ার স্টাডির জন্য পিএইচডির জন্য আপনি অস্ট্রেলিয়া, ইউকে অর ইউএসএ অর দ্য কানাডা থেকে কোন দেশ থেকে আপনি রিকমেন্ড করেন আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের জন্য? যদি একটু টাফ কোশ্চেন, বাট যেহেতু আপনার পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে বিভিন্ন দেশের। আমি আসলে আমেরিকাতেও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট করেছি, আমি রিসার্চ করেছি, গিয়েছিলাম। আমি যে করেছিলাম গিয়েছি অ্যাজ ওয়েল। তো আসলে পিএইচডি অস্ট্রেলিয়াতে লোকজন আসতে চায় কারণ হচ্ছে এখানে করার পরে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার একটা অপরচুনিটি থাকে। এই জন্য অস্ট্রেলিয়াতে লোকজন লাইক করে। কানাডা সেম থিং, কানাডাতে লোকজন লাইক করে এই জন্য। এখন চায়নাতে অনেক লোকজন যাচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে। চায়না আমার মনে হয় না পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি দেয় ওইভাবে। জাপানে অনেকে যায়, জাপানেও পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়া ডিফিকাল্ট। আমেরিকাতে বেটার, আমেরিকাতে নট ব্যাড রিয়েলি। আমেরিকাতে যদি যাওয়া যায় এবং ভালো করা যায়, আমরা তো জানি যে আমেরিকাতে আমাদের দেশ থেকে অনেক লোক যে সেটেল করেছে এবং দে হ্যাভ ডান ভেরি ভেরি ওয়েল ইন ইউনিভার্সিটিজ। তো আমেরিকা, of course America is good as well, Europe good as well, so it's really matter of opportunity. অস্ট্রেলিয়ার পার্টিকুলার অ্যাট্রাকশন হচ্ছে যে এখানে পিআর পাওয়াটা মানে অপরচুনিটি থাকে, যার জন্য এখানে লোকজন আসতে চায়। But Australian degree is good, it's recognized all over the world. Yes, thank you প্রফেসর। আমরা জানলাম আসলে অস্ট্রেলিয়া সারা বিশ্বের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার যে অবস্থান সেটা তৃতীয় স্থান অবস্থান করছে অস্ট্রেলিয়ার ডিগ্রিটা, আমরা জানি। এবং ইউনিভার্সিটির দিক দিয়েও অনেকগুলোই অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি বিশ্বের মধ্যে প্রথম কয়েকটা র্যাঙ্কিং এর মধ্যে তারা অবস্থান করছে, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি অবশ্য। তো সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার পড়াশোনা, যদিও অস্ট্রেলিয়াটা কিছুটা কস্টলি দেন আদার কান্ট্রিজ like a Canada or the USA, but পড়াশোনা বা lifestyle is good actually. So that's why people they have choice to come to Australia first. Anyway, so আমি আমাদের প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমি এরপর আপনাকে আমাদের আমরা জানি অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাডমিশন নিতে হলে সরাসরি আসলে যারা বিভিন্ন ব্যাচেলার কিংবা মাস্টার্স লেভেলে অ্যাডমিশন নিতে চায় তারা সরাসরি ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাডমিশন নিতে পারে না, তাদেরকে থ্রু এজেন্টের মাধ্যমে আসতে হয়। তো সেক্ষেত্রে
একজন এজেন্টের ভূমিকা কি বা কি ধরনের ভূমিকা তারা রাখে স্টুডেন্টের জন্য অ্যাজ এ টিচার হিসাবে, অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসাবে আপনি সেটা কিভাবে দেখছেন? তাদেরকে কি ধরনের স্টুডেন্টের জন্য গুড থ্রু এজেন্ট হিসাবে আসা আর সরাসরি তারা কন্টাক্ট করা, কোনটা আপনার মনে করেন গুড ওয়ে? এজেন্টের হেল্প হলে অনেক ভালো হয়, পার্টিকুলার আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ক্ষেত্রে এজেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এজেন্টরা যে অ্যাডভাইস গুলো দেয় এগুলো ভিসা পেতে খুবই ইউজফুল, অ্যাডমিশন পেতে ইউজফুল, কারণ এজেন্টরা দে হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স and they're dealing with this kind of problems. So yeah, I think the role of the agent is very, very important. They charge a little bit of fee, but it's really nothing. But that's really useful. ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর। তো আমরা আসলে অনেক কিছু জানলাম। আমরা যদি সামারি করি, আমরা অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট জানলাম, আমরা ফান্ডিং জানলাম। আমাদের কাছে যেটা মনে হলো আজকে যে সমস্ত ইনফরমেশন আমরা পাইলাম সেটা হচ্ছে যে ফান্ডিং ইজ নট অ্যাকচুয়ালি বিগ ডিল। আমাদের যদি আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ যেতে পারি, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদেরকে প্রফেসর বারবার যে জিনিসটা হাইলাইট করছেন সেটি হচ্ছে আমাদের রিসার্চ প্রপোজাল, রিসার্চ প্রপোজাল গুড করে লিখতে হবে, প্লাস হচ্ছে আমাদের কিছু পাবলিকেশন থাকতেই হবে। কিছু পাবলিকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো ইফ আই উড লাইক টু গেট দ্য অ্যাডমিশন ইন পিএইচডি, সো দ্যাট দিস টু থিংস, এন্ড পাশাপাশি আমাদেরকে ইংলিশ এর প্রফিসিয়েন্সিটা বাড়াইতে হবে। তো এই তিনটা থিং থাকলে আমরা মনে করি অবশ্যই আমরা আমাদের পিএইচডি প্রোগ্রাম আমরা অংশগ্রহণ করতে পারবো। সো এরপরে আমরা মনে করি এই কয়টা জিনিস সামনে রাখলে পরে আমরা অবশ্যই আমাদের এই সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাডমিশন পাবো। আমরা লাস্টে প্রফেসরকে বলবো আমাদের দেশের ওভারঅল স্টুডেন্টদের জন্য এজ এ আপনি অনেকদিন বাইরে পড়তে আসেন আমরা জানি, এবং দীর্ঘদিন টিচিং করতেছেন। আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের জন্য যারা বাইরে ইন ফিউচার আসতে চাইবে তাদের জন্য কিছু অ্যাডভাইস আমাদেরকে দেন, যেন ইন ফিউচার ওই সমস্ত স্টুডেন্ট এই সমস্ত কাজগুলো করার পরে তারা ইজিলিতে তাদের কাঙ্ক্ষিত ইউনিভার্সিটি কিংবা ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হতে পারে। One of the most important thing is that really a student has to have a vision that I want to go to other country, and to keep up that vision and never give up and keep on trying. And the main important thing in terms of the research degree is the publication. So the best thing is that you keep in touch with your university supervisor with whom you did your undergraduate degree or research or thesis, and you can try to do some work, to do some publication, or some mentor, somebody. So if you keep on publication, keep on improving your English, and keep on applying, then one day you will get it. Like for my case, I completed my degree in 1982, but I started my PhD in 1992. So 10 years later. A big example. A big example. So really, I never gave up. And initially, I faced a lot of problems because I did not have any computing skills. My writing skill was poor. So I had to struggle a lot, really. But at the end, I have done really well. So Bangladeshi people, they are doing very well. So they should not really feel discouraged. But there are a lot of hurdles, but really hurdles should not be a problem, you know. If you are determined, you should be able to do it. থ্যাংক ইউ প্রফেসর। সো আমরা প্রায় প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে। তো আমরা শুনেছি আমাদের প্রফেসর মাধ্যমে যে আমাদের লটস অফ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এবং অনেক টিচার ফ্যাকাল্টি আছেন বিভিন্ন, নট অনলি ফর অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, কানাডা, বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের স্টুডেন্ট যেমন আছে তেমনি টিচার আছেন, ফ্যাকাল্টি আছেন। আমরা যারা ইন ফিউচার পড়তে যাব আমরা অবশ্যই সেই কমিউনিটি হেল্প গুলা পাবো। আগে থেকে আমরা যদি বিভিন্ন এজেন্ট অথবা মেন্টরের সাথে যোগাযোগ করি আমরা অবশ্যই হেল্প পাবো। তবে আমাদের যেটা উচিত সেটা আগে থেকে যোগাযোগ করা, মিনিমাম 1 ইয়ার আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া, প্রিপারেশন নেওয়া, তাহলে হয়তোবা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই অ্যাডমিশনটা বা ফান্ডিংটা পেতে পারি। আমরা আবারও আমাদের আজকের ওজি ইমি এডুকেশন কনসালটেন্সির পক্ষ থেকে প্রফেসর ডক্টর আতাউর রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, এবং আমরা আপনার সাথে কৃতজ্ঞতা আবদ্ধ থাকবো। ধন্যবাদ। Thank you for the invitation, and it was my great pleasure. Thank you. থ্যাংক ইউ।
সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন, আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের কোয়েশ্চেন আনসার দিতে। আমরা আসলে অস্ট্রেলিয়াতে, ইউকে, কানাডায়, জার্মানি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভর্তির ব্যাপারে স্টুডেন্টদেরকে সহযোগিতা করি। আমাদের ঢাকা অফিসে উত্তরাতে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, কিংবা আমাদের ইমেল নাম্বারে আমাদের সিডনি অফিসেও যারা যোগাযোগ করতে পারেন, কিংবা ইমেল নাম্বার, ফোন নাম্বার আছে, সেইগুলাতে যোগাযোগ করে, ফেসবুকে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত কোশ্চেন গুলো কিংবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে, কোনো ধরনের সাজেশন থাকলে আমাদেরকে দিতে পারেন। উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু গেট দ্য অ্যাডমিশন ইন আওয়ার সিট। রাইট নাও অস্ট্রেলিয়াতে অনেক ধরনের স্কলারশিপ আছে, কানাডাতে আছে। আফটার কোভিডে আমরা জানি ভিসা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনি এখনই হায়ার এডুকেশনের জন্য আসতে চান, this is the best time to get for application your funding. So আমরা ট্রাই করব পিএইচডি লেভেলে আপনাদের ফান্ডিংটা পাওয়ার জন্য কি ধরনের ডকুমেন্টস পাইতে হয়, কি ধরনের কিভাবে টিচারদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, এইসব ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি হেল্প করতে পারবো। আশা করি আমাদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য।